Good evening, everyone. It is my pleasure to welcome you all to this wonderful talk series, Azadika Amrit Mahotsav, an alumni talk series in connection with the commemoration of 75 years of India's independence on the topic Different Spheres of Indian Independence, organized by Alphonsa Student Cabinet Treasurer. On behalf of the Student Cabinet Treasurer, I welcome our Principal, Reverend Dr. Sister Reginama Joseph, Vice Principal, Reverend Dr. Shaji John, Reverend Dr. Sister Minimol Matthew, and our college bursar, Reverend Dr. Jose Joseph. I welcome the dignitaries Minakshi Jain, Sandra Sebastian, Ashtami S. Nair, Irene Sarah Joseph, and Bhanupriya R. from the Department of English, Economics, and Botany of 2015-18 batch of our college. I welcome the cabinet advisors, Ms. Diana Elizabeth Jose and Ms. Anu Paul, and the students of our college to this talk series. We celebrated the 75th Independence Day of India on 15 August 2021. In connection to the occasion, we have our alumni giving away their talks on the topic Different Spheres of Indian Independence, where they will speak about various freedom fighters who struggle for the independence of our nation. The future depends on what you do today, the words of a father of our nation. I welcome Minakshi Jain to share her words about Mahatma Gandhi. Thank you. Good evening, one and all. It is an honor and a great privilege for me to be a part of this thoughtful initiative conducted by my alma mater, Alphonsa College Pale. I would like to thank the organizers as well as the college authority for this opportunity. Commemorating the 75th year of Indian independence in this talk, I would like to speak a few about how Mahatma Gandhi shaped our independence. As we all know, Gandhi's contribution to the Indian freedom movement cannot be measured in words. He, along with other freedom fighters, compelled the British to leave India. His policies and agendas were non-violent, and his words were the source of inspiration for millions. Citing the fact that there is no single repository of his thoughts and ideas, he once wrote, "What I have done will endure, not what I have said or written." Yes, we have to glean his ideas and thoughts from his letters, articles, and random writings, and above all, from the way he lived and showed us the way. He motivated people in the national struggle of freedom like this. Born as Mohandas Karamchand Gandhi at Porbandar in Gujarat on October 2nd, 1869, he was part of an elite family. After a period of teenage rebellion, he left India to stay in London and study law. In later developments, he went to South Africa, and during his foreign life for about the 21 years, with a few breaks, Gandhiji first tried out his important ideal of satyagraha to fight against the racialism prevalent in South Africa. When he returned to India in 1915, he had garnered international attention and a reputation as a powerful nationalist and powerful in a way which he changed the course of our own freedom struggle. The Champaran agitation to cite in Bihar was Gandhi's first active movement into Indian freedom struggle. The indigo farmers there, being tortured by the British, sought Gandhi's help through a calculated non-violent protest called Satyagraha. He managed to win concession from the authority by practicing Satyagraha at Champaran. Then occurred the Gheda Satyagraha, again providing Indian proof to the power of non-violent protest methods. What is known as Gandhian phase in India's freedom struggle began post these two developments in 1917 and continued till 1947. The cornerstone of Gandhi's philosophy was Satyagraha for the public rights. He had simple and straightforward views on issues of violence and non-violence. He described Satyagraha as firmness in a good cause, proclaiming it as a weapon of the morally vigilant and the active. Gandhi's preachings and propagations
like ahimsa or non-violence, uniquely for his true followers and workers. He wanted India to practice non-violence, being conscious of her struggle for freedom and conscious of her strength and power to recognize that India has a soul that cannot perish and that can rise triumphant above every physical weakness and defy the physical combination of a whole world. Gandhi's famous contributions to the freedom struggle can be witnessed with the outbreak of First World War. After the war, the remarkable intervention of Gandhi in Khilafat movement made him a national leader in no time. He realized that British had been able to be in India only because of the cooperation they received from the Indians. Keeping this in mind, he called for non-cooperation movement. With the Congress support and his indomitable spirit, he convinced the people that peaceful non-cooperation was the key to independence. The ominous day of Jallianwala Bagh massacre triggered the non-cooperation movement. Gandhi set the goal of Swaraj, which since then became the motto of Indian freedom struggle. Later, he emphasized on the constructive program called Swadeshi movement's prohibition, working for eradication of untouchability and uniting the Hindus and Muslims. He undertook a tour of India and made his ideas popular. In 1928, the Simon Commission was boycotted. At the Calcutta session of Indian National Congress, Gandhi declared that the British must grant India dominion status or the country would demand Purna Swaraj. With the avoidance from the British persisting, Gandhi started a satyagraha campaign against the salt tax in 1930. This Dandi movement or salt march is considered to be the pivotal incident in India's history of freedom struggle. During the Second World War, Gandhi was determined to strike British Empire with a definitive blow that would secure their exit from India. This led to the Quit India movement with Gandhi's affirmation of do or die, which blurred the final setback to colonial rule in India, and within that decade itself, India was set free from British rule. True to his words and thoughts, he spent that August 15 of 1947 fasting and spinning. The partition and bloodshed continued with that left Gandhi a disillusioned man. And as we all know, the father of our nation was shot dead following this communal unrest in 1948. The thoughts and ideas of Mahatma Gandhi have spread throughout the world since they were first evolved by him. They were crucial in boosting the morale of the masses and awakening them and making them fight for our independence. It is of no wonder that while drafting our constitution post-independence, the national leaders characterized Gandhiji as the father of our nation and as the architect of India's political destiny. With reminding the epitaph which Einstein wrote for Gandhi, that the coming generations would find it hard to believe that Gandhi was a creature made of flesh and bones lived here. With this, I feel disposed to conclude my words. Once again, thank you for your patient listening and this great opportunity. Thank you. Thank you, Meenakshi ma'am, for your words. Next, I call upon Sandra Sebastian to talk about our revolutionary leader, Bhagat Singh. Thank you so much, Azadi, and good evening, all. First of all, I would like to extend my sincere gratitude for inviting me as part of this lecture. And more than that, I feel privileged back to my place where my heart lies. Myself, Sandra Sebastian, a proud alumni of Alphonsa College, Palai, currently pursuing my B.Ed degree from St. Thomas College of Teacher Education, Todivara. So, first of all, let me direct your attention to a famous quote by the revolutionary leader, Bhagat Singh. All of us being one and none is the other. It will be a comforting time when the world will have no strangers. What a beautiful quote, isn't it? The world with no strangers and all of us being one and none being the other. So you might be thinking that
this quote is something related to the utopian world or utopian literature? No, because Bhagat Singh was so and so different from what he was usually heard of. We know that he was a revolutionary, and more than that, he was a martyr. So he was only heard of as a revolutionary or as a martyr, but he was something more than that. He was much more, and much more than that. Throughout his life, he was a sincere advocate of universal brotherhood. And his literary repertoire talks us about his advocation of the principle of universal brotherhood. So, the title of my paper is Bhagat Singh and the Call for Universal Brotherhood. Usually, Bhagat Singh is valorized for his martyrdom only. This veneration is laudable, yet, yet it is incomplete. We usually venerate him as a nationalist icon, but he is something more than that. We usually pay less attention to his nationalistic vision. He was a leader who was ahead of his time. Yes, he was more than that a fiery nationalist and a martyr. He was a sincere advocate of universal brotherhood. We all know that universal brotherhood is the idea of being the world as one, everyone as equal. Yes, Bhagat Singh dreamt of a world, a pluralistic world, uh, a polyphonic world, a carnivalesque world where the world is one. All are with the slogan of universal brotherhood. So his pluralistic vision is evident from a famous thing that we know that he was the only freedom fighter who is enjoying the status of being a shared hero in both the neighboring countries, India and Pakistan. He was the only freedom fighter who is who is enjoying the status, who is enjoying the privilege of being a shared hero for both the countries, India and Pakistan. So this itself reminds, or this itself reveals his pluralistic vision, non-sectoral vision, and his dreams for an egalitarian society. And in his first article, which he wrote in 1924, so most of his literary repertoire is prepared in during his jail time. So he had his martyrdom on 1931, March 23. Okay, so just before that, his literary repertoire reveals itself. Almost all of his writings was about universal love and universal brotherhood. So in that first article, Universal Brotherhood in Indian Perspective, he wrote that all of us as he wrote about the status of all of us being one. And he went on saying that if the binary is like civilized, civilized, uncivilized, black, white, ruled, ruler and the ruled, rich and poor, if those binaries are not removed, it is impossible to achieve the universal brotherhood. So I would like to quote our Bhagat Singh as universal brotherhood can only be achieved only when there is an equality of opportunity in the social, political, and individual life. So, in his opinion, this universal brotherhood is only achieved when we provide equality of opportunity in all spheres. So, he is advocating for a campaign of equality and equity. And in his opinion, we have to punish for those who are this, against his universal brotherhood, for those who are against this creation of such a world. And, and in his article, Universal Brotherhood, Indian Perspective, which he wrote in 1924, he is reminding us of a famous Sanskrit slogan called Vasudhaiva Kudumbakam. We all are aware of that term, right? So, Vasudhaiva Kudumbakam. Vasudhaiva Kudumbakam is a concept which means the whole world as one family. Logame Taravada. So, that is the concept. So he is advocating that Sanskrit slogan in the initial part of his famous article, Universal Brotherhood, Indian Perspective. So that itself remains that he was a seer visionary for universal brotherhood
and an egalitarian society. And that itself reminds us that he ingrained the ethos of Indian cultural system. So our Indian culture also exhorts, it's a deeper, it's actually our Indian culture is a deep exhortation for Vasudhaiva Kudumbakam or universal brotherhood. That itself he is reminding us through almost all his articles. So he dreamt of a world free of alienation. He dreamt of a world devoid of otherness. He dreamt of a world where inequality ceased to exist. So he imagines a world where everyone are equal. So in that sense, we could say that he is a torch bearer of peace. He wants peace, and he says that everyone are being one. So he is dreaming of a world, an all-inclusive world. And and more than that, as far as Indian context is concerned, he has his own alternative framework for an independent India and its governance. But all his vision, all his nationalistic vision, even in this 75th year of Indian independence, all this nationalist vision remains as a question mark, leaves as a question mark. That will be more correct. Because in his opinion, in a famous article called Communal Problem and Its Solution, all these literary repertoire are those he prepared during his jail times, during his before his martyrdom. So in that article, he was stating that the main problem in Indian context is the mixing up of religion and politics. So, in his opinion, we have to separate this religion and politics. So, according to his opinion, almost all the leaders in 1914 and 1915 was not interested in the mixing up of religion and politics. And according to him, the leaders Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose was also of the same opinion. They were also not interested in mixing up religion and politics. But nowadays, this communalism, this mixing up of religion and politics is what we are witnessing today in this 75th year of Indian independence. So, in his opinion, we have to separate this religion from politics so that, in his opinion, it is this religion that is creating differences among us. So, only by separating religion from politics, we can save our India from its own suicide. So, religion is causing suicide as far as Indian context is concerned, the suicide of India. And in his opinion, we can create heaven in our own world. And the heaven is our own earth itself, only by advocating the principle of universal brotherhood. This is what he mentions in his another famous article, Why Am I an Atheist? So he was actually an atheist, but at the same time, because of the socio-cultural background that made him an atheist. So in his opinion, there is no heaven, no hell, everything is in this world. So, and more than that, he's a sheer advocationist of Vasudhaiva Kudumbakam, the famous slogan, famous Sanskrit principle. So almost all his ideas, nationalistic vision, what he dreamt of being a world, of an all-inclusive world, all remains as a question in front of us, even in this 75th year of Indian independence. So what I have to tell is that in this 21st century, all of us are busy. All of us are busy in othering others. We are creating our own empires. We don't want to heed to others' opinions, but we don't want to consider other as our. So he is examining, he is dreaming of a world when everyone are one. It is a concept of an inclusive world, a pluralistic world, a polyphonic world, a carnivalist world. So this is what we need. So try not to other others. Like our Bhagat Singh dreamt of, we can create a world devoid of this otherness. Okay, and he is much more than a revolutionary and a martyr, as we are aware of. He is much more, and much more. So with this, I would like to conclude my talk. And once again, I would like to thank for inviting me to this part of lecture. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your valuable. Thank you, ma'am, for your wonderful words. Freedom is not given; it is taken. The words of Netaji. I would like to call Ms. Ashtami Esnaya to talk about
Netaji Subhash Chandra Bose. നമസ്കാരം. ഒരു ചെറിയ വാക്കിന്റെ പേരിലായാൽ പോലും പഠിച്ച കോളേജിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക എന്നത് ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75-ാം വർഷത്തോടനുബന്ധിച്ചായത് ഇരട്ടി മധുരമാണ് താനും. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്ന വ്യക്തി ഒരു ഉത്പ്രേരകമായിരുന്നു. ഭരണഘടന അനുസരണമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ച് നിസ്സഹകരണത്തിലൂടെയും നിയമലംഘനത്തിലൂടെയും വളർന്ന ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിന് കാലിടറുന്ന അവസരം മുതലെടുത്ത് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ആർത്തു കയറാൻ അത് വഴിതെളിച്ചു. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്ന വ്യക്തി ചരിത്രത്തിൽ അദ്വിതീയനായിരുന്നു. അസംഖ്യം അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ നടമാടിയിരുന്ന കാലത്ത് സ്വപ്നതുല്യമായ ഭാവി ഉപേക്ഷിച്ച് തന്റെ മരണം വരെ ജന്മനാടിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ, മരണഭയമന്യേ സമരമുഖത്തേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമെന്നാൽ INC മാത്രമായിരുന്ന കാലത്ത് ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം കുറയ്ക്കാൻ, സായുധരായി മുന്നേറാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ, അതിനായി 10,000-ങ്ങളെ അണിനിരത്താൻ തക്ക ചങ്കൂറ്റം മറ്റൊരാളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. സുപ്രധാനമായ ഒരു മാറ്റവും ചർച്ചകളിലൂടെ നേടിയെടുത്തതായി ചരിത്രത്തിൽ എങ്ങുമില്ല. ഈ വാക്കുകൾ ഗാന്ധിയിൽ നിന്നും പട്ടേലിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയായിരുന്ന INC-യുടെ മറ്റേത് നേതാക്കളിൽ നിന്നും സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്ന പോരാളിയെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്ന ഘടകങ്ങളുടെ രത്നച്ചുരുക്കമാണ്. ചർച്ചകളിലൂടെയും നിരായുധ പ്രതിഷേധങ്ങളിലൂടെയുമുള്ള സമരരീതിക്ക് നരവീണെന്നും നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ട കോളനി ഭരണത്തിനും തൽഫലമായി തലമുറകൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന ദുരിതപർവങ്ങൾക്കും തിരശീലയിടാൻ അധിനിവേശ ശക്തികളുടെ തറക്കല്ലിളക്കുന്ന സായുധ സമരത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ആ വഴിമാറ്റത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചത്. ആ മാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ 1885-ൽ നിന്നും പതിറ്റാണ്ടുകൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടും ഏറെക്കുറെ മാറ്റമില്ലാതെ നിന്ന INC-യുടെ പ്രവർത്തന രീതികളോടും സമീപനങ്ങളോടുമുള്ള പ്രതിഷേധമുണ്ടായിരുന്നു. ചൗരി ചൗരയിൽ കാൽവഴുതി വീണ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വരുക്കൂട്ടിവെച്ച ഊർജത്തിന്റെ അതിയായ സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിരുന്നു. സമാധാനപരമായ മുന്നേറ്റങ്ങളെയൊക്കെ പരിഹസിച്ചും അടിച്ചമർത്തിയും ഭരണ തുടർച്ച നടത്തുന്നവരെ താഴെയിറക്കാൻ സായുധ വിപ്ലവത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടായിരുന്നു. നേതാജിയുടേത് ഒരു ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടമായിരുന്നു. ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഡൊമീനിയൻ സ്റ്റാറ്റസിൽ തൃപ്തിപ്പെടാൻ തയ്യാറായിരുന്നപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമില്ലെന്ന് ശഠിച്ചവരിൽ ആ ശബ്ദം ഉയർന്നു കേട്ടു. നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതിനും ഭഗത് സിംഗിന്റെയും കൂട്ടരുടെയും വധശിക്ഷയിൽ മൗനം പാലിച്ചതിനും വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലെ പങ്കാളിത്തത്തിനും എല്ലാമെതിരെ സാക്ഷാൽ ഗാന്ധിയെ തന്നെ ഖണ്ഡിച്ചു പറയുമ്പോഴും INC-യുടെ തട്ടകത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന സ്ഥാനഭ്രംശത്തെ പറ്റിയല്ല, മറിച്ച് ഒരു വലിയ ജനതയുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യത്തെപ്പറ്റി മാത്രം വ്യാകുലപ്പെട്ട ഒരു കറയറ്റ രാജ്യസ്നേഹിയെ കാണാം. അത്രമേൽ മഹത്തരമായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി വർത്തിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത അച്ചടക്കവും ചിട്ടയും വേണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ഒടുവിൽ ഭിന്നതകൾക്കും ചേരുതിരിവുകൾക്കും പാത്രമായി 1939-ൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങേണ്ടി വരുമ്പോഴും ഈ ദേശഭക്തി പുതിയ ചാലുകൾ തുറന്ന് ഒഴുകി പരക്കുന്നതല്ലാതെ ഒത്തുതീർപ്പുകൾക്ക് വഴങ്ങുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നായകനില്ലാതെ പതറിപ്പോയെങ്കിലും സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൽ നിന്നും നേതാജിയിലേക്കുള്ള നാഴ്വഴിയിലെ നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന പ്രസ്ഥാനം. പുരോഗമനവാദികളെയെല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനോടൊപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും അവിടെ രൂപം കൊണ്ടു. അത് മതേതരത്വവും സമത്വവും സാമൂഹിക നീതിയും വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന, അതേസമയം കെട്ടിലും മട്ടിലും ആധുനികമായ ഒരു ഭാരതത്തെ സ്വപ്നം കണ്ടു. 2ാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്തെ ഹിറ്റ്ലറിനെ തേടിയുള്ള യാത്രയും തുടർന്നുള്ള ജർമ്മനി വാസവുമെല്ലാം നേതാജിയുടെ വ്യക്തിപ്രഭാവത്തിന് മുകളിൽ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ഒരു കളങ്കം ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ശത്രുവിന്റെ ശത്രു മിത്രം എന്ന സാമാന്യ തത്വത്തിൽ ഉപരിയായി ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള ഉപാധി മാത്രമായാണ് അവർ തന്റെ രാജ്യത്തെ കരുതുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ക്ഷണമുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ പുതിയ മാർഗം തേടാനും അദ്ദേഹം മടിച്ചില്ല. തുടർന്നങ്ങോട്ടുള്ള കാലം നേതാജിയുടെ നേതൃപാഠവം ഇന്ത്യൻ വിമോചന സ്വപ്നങ്ങളുമായി രാജ്യാതിർത്തി ഭേദിച്ച് കിഴക്കൻ ഏഷ്യയുടെ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ തേടി യാത്ര ചെയ്തു. ഒരു വശത്ത് മോഹൻ സിംഗിന്റെയും രാജ് ബിഹാരി ബോസിന്റെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി ഉരുവപ്പെട്ടു വരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്.
മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാൻ നേതാജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതറ്റം വരെയും പോവാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ INA ബാറ്റൻ നേതാജിക്ക് കൈമാറിക്കൊണ്ട് റാഷ് ബിഹാരി ബോസ് പറഞ്ഞു, ഇനി മുതൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ്, ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിലെ നിങ്ങളുടെ നേതാവ്. എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിലേക്കും അതേ തുടർന്ന് വിജയത്തിലേക്കും എത്തിച്ചേരും. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്ന നേതാവിന് മുൻപിൽ ചരിത്രവും വാർപ്പു മാതൃകകളുമെല്ലാം തിരുത്തി എഴുതപ്പെടുകയായിരുന്നു. രാജ്യം നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ്, രക്തം രക്തത്തെ വിളിക്കുകയാണ്. ഉണരുക, ആയുധമേന്തുക, ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള വഴി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ വേദനയും വീർപ്പുമുട്ടലും ജനലക്ഷങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദാഹവും തിങ്ങി വിങ്ങി നിന്നു. അതിന്റെ ഊർജത്തിൽ ആസാദ് ഹിന്ദ് ഫൗജ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആ സൈന്യം ആയിരങ്ങളിൽ നിന്ന് പതിനായിരങ്ങളിലേക്ക് വളർന്നു. റങ്കൂണിലും ബാങ്കോക്കിലും തായ്ലൻഡിലും ഒക്കെയുള്ള ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലേക്ക് തന്റെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം പോരാട്ട വീര്യം പകർന്നു കൊടുത്തു. അവിടങ്ങളിലെ സാധാരണക്കാരും സ്ത്രീകളും മുതൽ വ്യാപാരി വ്യവസായികൾ വരെ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവിന് പണത്തിന്റെയും പണ്ടത്തിന്റെയും എല്ലാം രൂപത്തിൽ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സമരമുഖങ്ങളിൽ പോലും സ്ത്രീകൾ സജീവമല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ആസാദ് ഹിന്ദ് ഫൗജ് അവരുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ആയുധം വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിനിറങ്ങുക. തൽഫലമായി റാണി ഓഫ് ഝാൻസി റെജിമെന്റ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പറ്റം സ്ത്രീകളും യുദ്ധത്തിനിറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു. നാളുകളുടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ 1944 ആസാദ് ഹിന്ദ് ഫൗജ് ബർമയിലും മണിപ്പൂരിലുമായി ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തെ നേരിടാനിറങ്ങി. എന്നാൽ മൈലുകളുടെ കാൽനടയാത്രയും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ നിയോഗം പോർക്കളത്തിൽ ബ്രിട്ടനെ തോൽപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി മൈലുകൾക്കപ്പുറത്തു നിന്നും അരയും തലയും മുറുക്കിയിറങ്ങിയ നേതാക്കളെ വളരെ വൈകിയാണ് അറിഞ്ഞത് എങ്കിലും അറിഞ്ഞ പാടെ ഇന്ത്യൻ ജനത ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു. ഫൗജിന്റെ നേതാക്കളെ റെഡ് ഫോർട്ടിന്റെ മൈതാനത്ത് ശിക്ഷിക്കാനൊരുങ്ങിയ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഭാരതീയരിൽ നിന്നും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. ആ പ്രതിഷേധം നേതാക്കളെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കുന്നതിലും അവസാനം കണ്ടില്ല. അത് വ്യോമസേനയിലേക്കും നാവികസേനയിലേക്കും പ്രകമ്പനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അത് റോയൽ ഇന്ത്യൻ റേറ്റിംഗ് മ്യൂട്ടണിയായി പരിണമിച്ച് ബ്രിട്ടന്റെ മനസമാധാനം കെടുത്തുകയും അടിയന്തിരമായി മൗണ്ട് ബാറ്റനെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സമരവഴികളിൽ ജീവൻ വെടിയേണ്ടി വന്നവർ അനേകം പേരുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതത്തിന് ഏറ്റവും അധികം നഷ്ടമായത് നേതാജിയുടെ സാന്നിധ്യമാണെന്ന് ഉറച്ചു പറയേണ്ടി വരും. യുവജനങ്ങളുടെയും സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന്റെയും മേൽ ഇത്രമേൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച മറ്റൊരു നേതാവും ഇന്ത്യൻ സമരചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. യാഥാസ്ഥിതികരും മിതവാദികളുമായ ദേശീയ നേതാക്കളിലല്ല, മറിച്ച് രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ള സമരോത്സുകരായ യുവജനങ്ങളിലൂടെയായിരിക്കും ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം യുവജനങ്ങളെ കോപ്പുകൂട്ടി. സ്ത്രീകൾ തോക്കേന്തുന്നതിനെ വിമർശിച്ചവരോട് ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകൾ നോക്കി പ്രബുദ്ധരാവാൻ വെല്ലുവിളിച്ചു. ചരിത്ര വിശകലനങ്ങളിലൊക്കെയും എല്ലാ കാലത്തും ഗാന്ധിയും ബോസും രണ്ട് ആശയധ്രുവങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ 1939 ത്രിപുരയിൽ വെച്ച് ആത്യന്തികമായി രണ്ട് ദിശകളിലേക്ക് തിരിയുമ്പോഴും ഇരുവരും പരസ്പര ബഹുമാനം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ എല്ലാ കാലത്തും ഗാന്ധിജിയുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം മറ്റെല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ വിജയിച്ചാലും ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മഹാനായ മനുഷ്യന്റെ മതിപ്പ് സമ്പാദിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു തികഞ്ഞ പരാജയമായിരിക്കും. നേതാജിയുടെ ഈ വാക്കുകൾ തന്നെ ഈ പരസ്പര ബഹുമാനത്തിന്റെ മകുട ഉദാഹരണമാണ്. ഒരാശയത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് മരണം വരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. എന്നാൽ ആ ആശയം 1000 വ്യക്തികളിലൂടെ പുനർജനിക്കപ്പെടും. നേതാജിയുടെ ഈ വാക്കുകൾ ചരിത്രം അന്വർത്ഥമാക്കി. സമരവഴിയിൽ പൊലിഞ്ഞുപോയ ജീവന് അനേകം പിന്തുടർച്ചക്കാരുണ്ടായി. അധിനിവേശ ശക്തികളിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുത്ത രാജ്യത്തെ അതിന്റെ സത്ത കൈവിടാതെ തന്നെ നവീകരിക്കാനുള്ള ആശയങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം മറ്റാരുടേതിനേക്കാളും സ്വീകാര്യതയുണ്ടായി. പല കാലങ്ങളിലായി പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാരതന്ത്ര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫ്രീഡം ഇസ് നോട്ട് ഗിവൺ, ഇറ്റ് ഇസ് ടേക്കൺ എന്ന ചങ്കുറപ്പോടെ മോചിതരാവാൻ അത് പ്രചോദനം നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, Ashtami ma'am. Be educated, be organized, and be agitated. The words of Dr. B.R. Ambedkar. Now,
I would like to invite Ms. Irene Sarah Joseph to share her words on the topic Dr. B.R. Ambedkar. Thank you, Azadi, for your introduction. First of all, let me take this opportunity to thank Alphonsa College Pala and its organizers for giving us a platform to share our views in the form of alumni talk. So thanks for that. Okay, so we were seeing about freedom, independence, Indian independence. So I wish to talk about B.R. Ambedkar, who is known as the father or the architect of Indian Constitution. So most of us, while hearing B.R. Ambedkar, we used to think that what has Ambedkar done for independence? Most of us are aware of Ambedkar since independence. Like, yeah, we know he was there in the Constituent Assembly and the Constitution, the Indian Constitution he has played a big role in framing or drafting the Constitution of India. But we know that the history of India or the history of India's struggle for freedom is not singular, but it's plural. So there were people from different social backgrounds who led struggles, and they employed different strategies to fight against the British rule for the independence of India. Okay, so in that sense, we can see that they differed in their strategies, whether it was ideologically or methodologically, they differed. And we also find Congress in the forefront, and we find some people were extremely towards the left and some to the right, and we find Congress which had a centrist idea, right? So even in the case of Ambedkar, we find in him a centrist ideology, but it is with a difference. Okay, so he, in simple terms, employed a socio-political strategy in gaining independence. So that is where Ambedkar is raised, and we could call him a real radical leader in that sense, because his aim was not just political, but it was socio-political, which was unimaginable in those days, because people stood for the political liberation, but no one seemed to care for the social liberation. And it was Ambedkar who raised his voice. He was a Mook Nai for the voiceless people, or the Dalits, or the oppressed, or the suppressed people, which included even women. So that is where Ambedkar comes into forefront. So he aimed at socio-economic empowerment. So there was a difference between social reform and a political reform. So political and social, because people thought that social stands second in front of political reform, and people focused on that. We know even Gandhiji, even he considered people, the suppressed, and he called them as Harijans, but even he couldn't embrace them together. But it was Ambedkar, because his ideas were developed from his own practical experience. And we know he was a student in London economics, and right from 19 we find his participation in the freedom struggle through his works, through his papers, through his thesis, etc. He was an active participant, and when he stayed in the land of the colonists, he criticized their ideologies or policies in India. So that is where Ambedkar stands, and India as well. And he was Ambedkar middle path, which means he was at the same time he was within the system as well as outside the system. He was not completely within the system, because once if he is completely within the system, he becomes voiceless. He cannot raise his ideas. But if he's completely outside the system and criticizing the people in power, he knew that there were no chance for negations. So he didn't play the role of an enemy, but rather he was an opponent. So that was his strategy. So, and we know that on moral ground, we find that Congress failed when Ambedkar questioned that if one country couldn't fit to rule another country, how could one class fit to rule another class, or one race fit to rule another race? So that is where Ambedkar stands, and there is no doubt why he is known as the Messiah of Dalits or the oppressed, because it was Ambedkar who stood forward for them. And we know that he formed an alliance of depressed classes, and we know the condition of India. Obviously, it was the Varna system, the Chaturvarna, right? And we know there are many people who fall in the Shudra category, okay, or in the Varna of Shudras. And it was Ambedkar who took the stand, who took the revolutionary stand, so as to
or form an alliance between the Dalits, the so-called Dalits, as well as the Shudras, and he formed an aligned class for the depressed people. And it was he who fought for separate electorates and their upliftment, because only through the upliftment of the common people, only through the social reform, social equality, and social empowerment could India attain the real freedom. So freedom is debated in very different senses, right? So even today we find the problems of inequality, we find the problems of caste in India, and there are lots of discussions going on regarding the SC/ST conflicts, the reservations, etc. So all these, so if, and just think about them, the margins, they were not even having right to drink even water, which is an essential commodity, or even from public wells. So that was a condition of Shudras or the depressed classes at that time. So it was definitely Ambedkar who brought all these things into forefront. So they were given a public access. Just put ourselves in their shoes and we get to know what was the difference. So altogether, and then since independence, we know that he became the first law minister, and he was elected to the Constituent Assembly from Bombay on 23rd July 1947, and he became the first law minister of independent India on 3rd August 1947, and then he was appointed as the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution. And we always remember Ambedkar when we think about the Indian Constitution, and the preamble explains what our Constitution is. And if you have the social equity, equality, etc., it's because of Ambedkar. So we cannot forget the leader Ambedkar, and always remember that he was not an enemy but a strong opponent. So in simple words, if I could conclude, I can say that the history of India, the struggle for the freedom was not singular, and Ambedkar adopted a socio-political strategy in order to negotiate with the British hegemony. Taking the position of the opponent, he employed intellectual tools to question the moral right of the colonial powers from the days of student in London. And his struggle for India's independence started, and the international exposure that he got was a major source for that. So he had legal knowledge, he had political experience, as well as international exposure, which he used in India so as to create the world's most acclaimed constitution for India, which guaranteed social justice as well as social equality to all citizens of a free nation. So that's what. And you can read more on Ambedkar, and we get the views of Ambedkar through his books. And I think all of you are familiar with the Annihilation of Caste, wherein he makes the strongest argument about caste system and the problems of caste system. So giving you all the cues of these and creating an interest, I take leave. Thank you. Thank you, Irene, for your valuable words. Next, I call upon Bhanupriya R to share her words about Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel. Thank you, Azadi. Azadi ka Amrit Mahotsav Alumni Series in the program Talk Series in the പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കോളേജിന് ആദ്യം തന്നെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. നമ്മളിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ മുൻനിര നേതാക്കന്മാരെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ. 1947 ആദ്യ പാതി ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ നിർണായക നാളുകളായിരുന്നു. കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിന്റെ അന്ത്യവും ഇന്ത്യ വിഭജനവും ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നുവെങ്കിലും ഒന്നോ അതിലധികമോ വിഭജനങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന അനിശ്ചിതത്വം നിലനിന്നിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് 1947 മധ്യത്തോടെ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിലവിൽ വന്നത്. വലിപ്പം കൊണ്ടും ജനസംഖ്യ കൊണ്ടും ഭൂപ്രകൃതി കൊണ്ടും ധനശേഷി കൊണ്ടും മറ്റും വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലായിരുന്ന 550 നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ ഏതു വിധത്തിലുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തണമെന്ന വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഈ വകുപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നം അത്രത്തോളം ഗൗരവമാർന്നതാണ് എന്നും അത് താങ്കൾക്കേ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നും ഒരു വ്യക്തിയോട് മഹാത്മാഗാന്ധി നേരിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ. കുലീനമായ സർദാർ പട്ടേൽ ശൈലിയിൽ സൂക്ഷ്മതയോടും ദൃഢതയോടും ഭരണ പാടവത്തോടും കൂടി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ളത് ഏറെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു.
പക്ഷേ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നില്ല. തന്റെ രാജ്യം പിന്നാക്കം പോകരുതെന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യമുണ്ടായിരുന്ന സർദാർ പട്ടേലായിരുന്നു. നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഓരോന്നിനോടായി ചർച്ച നടത്തി അവയൊക്കെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി തീരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുവരുത്തി. ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ ഇരിക്കാൻ കാരണം സർദാർ പട്ടേലിന്റെ വിശ്രമമില്ലാത്ത പരിശ്രമം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദി ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന VP മേനോന്റെ പുസ്തകത്തിൽ സർദാർ പട്ടേൽ എങ്ങനെ നേതൃത്വം നൽകിയെന്നും ശുഷ്കാന്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും എങ്ങനെ പ്രോത്സാഹനമേകിയെന്നും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ താല്പര്യമാണെന്ന് അക്കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച പാടില്ലെന്നും ആയിരുന്നു സർദാർ പട്ടേലിന്റെ ഉറച്ച നിലപാടെന്ന് പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമാണ്. വിശ്വസ്തതയുടെയും ആത്മാർത്ഥതയുടെയും ആൾരൂപമായിരുന്നു സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ. ഇന്ത്യൻ കർഷകർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരുന്നു. ബർദോളി സത്യാഗ്രഹം മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച കർഷക പുത്രനായിരുന്നു സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ. അധ്വാന വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബർദോളി സമരത്തിന് വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ പേരിന് മുൻപിൽ സർദാർ എന്ന വിശേഷണം ബഹുമാന സൂചകമായി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യാൻ നിസ്സഹരണത്തിന്റെയും അഹിംസയുടെയും മാർഗമാണ് പട്ടേൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. ഇക്കാലയളവിൽ ഗുജറാത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു പട്ടേൽ. ഗാന്ധിജിയുടെ സ്വരാജ് എന്ന ആശയത്തിന് പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് പട്ടേൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. ഖേദഗ്രാമത്തിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട പ്ലേഗും കടുത്ത ക്ഷാമവും മൂലമുണ്ടായ ദുരിതങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ പട്ടേൽ മുന്നിട്ടിറങ്ങി. ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും നടന്ന് നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അലയൊലികൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ പട്ടേലിന് കഴിഞ്ഞു. ക്ഷാമത്തിലും മഹാമാരിയിലും പെട്ട ജനങ്ങളുടെ ദുരിത ജീവിതം പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിച്ച അദ്ദേഹം ഒരു വർഷത്തേക്ക് നികുതി റദ്ദാക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നിർബന്ധിതരാക്കി. 1920 ഗുജറാത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷനായി അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 1942 ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരകാലത്ത് തന്റെ സമർത്ഥമായ സംഘാടക ശേഷി കൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സർദാറിന് കഴിഞ്ഞു. മുംബൈയിലെ ഗോവാലിയ ടാങ്കിൽ 100,000 പേരെ സാക്ഷി നിർത്തി ഓഗസ്റ്റ് 7 നടത്തിയ ഐതിഹാസികമായ പ്രസംഗം ഇന്ത്യ എങ്ങുമുള്ള ദേശാഭിമാനികൾക്ക് പ്രചോദനമായി തീരുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെട്ട പട്ടേലായിരുന്നു ആധുനിക അഖിലേന്ത്യാ സിവിൽ സർവീസ് സ്ഥാപിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിന്റെ തലതൊട്ടപ്പനായും പട്ടേൽ അറിയപ്പെടുന്നു. വ്യക്തികളുടെ വസ്തു അവകാശത്തിന്റെയും സ്വതന്ത്ര വാണിജ്യ വ്യവസ്ഥയുടെയും ആദ്യകാല വക്താക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ. 2989 കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് 182 മീറ്റർ പൊക്കത്തിലുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള പ്രതിമ സർദാറിന് യോജിച്ച ബഹുമതി തന്നെയാണ്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും സ്വന്തം യശസ്സിന് കോട്ടം തട്ടാതെ ജനങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന അപൂർവം നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ. നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി, ആദ്യത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി, നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ സമർത്ഥമായി ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരി എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ഉരുക്കു മനുഷ്യന്റെ ഖ്യാതി. ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം, വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിച്ച് ഒരൊറ്റ രാഷ്ട്രമാക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന് ഇതിലും വലിയ വിശേഷണം വേണ്ട. പട്ടേലിന്റെ 145ാം ജന്മദിനമായ ഒക്ടോബർ 31 ഏകതാ പ്രതിമ രാജ്യത്തിന് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് 3 വർഷം തികയുന്നു. അതുല്യനായ സംഘാടകൻ, കരുത്തനായ ഭരണകർത്താവ്, സത്യസന്ധനായ പൊതുപ്രവർത്തകൻ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന് എതിരാളികൾക്കുൾപ്പെടെയുള്ളവർ കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത വിശേഷണങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. അഹമ്മദാബാദിൽ വെച്ച് അർദ്ധനഗ്നനായ ഫക്കീറിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരാഗ്നിയിലേക്ക് എടുത്തുചാടിയ വല്ലഭായ് ചാവേർ ഭായ് പട്ടേൽ സർദാർ പട്ടേൽ എന്ന ഉരുക്കു മനുഷ്യനായത് നിശ്ചയദാർഢ്യവും സംഘാടക ശക്തിയും ദേശീയ ബോധവും സമന്വയിപ്പിച്ച പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണെന്ന് ചരിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇന്ന് കാണുന്ന ഇന്ത്യ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയതിൽ പട്ടേലിന്റെ പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്. ഒരു പാമ്പ് തന്റെ പഴയ ചർമ്മം മാറ്റി പുതിയ ചർമ്മം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി സ്വതന്ത്രരായാലും ആന്തരികമായി നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാകണമെങ്കിൽ സമത്വം, ഏകത്വം, രാജ്യസ്നേഹം എന്നിവയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊള്ളുകയാണ്. ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായി കഷ്ടിച്ച് 1 വർഷം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് 1950 ഡിസംബർ 15 ദിവംഗതനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ത്യാഗോജ്വലമായ ജീവിതം നമ്മിൽ രാഷ്ട്രസ്നേഹം ആവോളം വളർത്തട്ടെ എന്നും ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു.
Thank you, ma'am, for your valuable words. Freedom fighters inspired and motivated others to fight injustice. They are the pillars behind the freedom movement. They made people aware of their rights and their power. It is all because of the freedom fighters that we proposed into a free country free from any kind of injustice. I express my sincere gratitude to the speakers of today on behalf of the Student Cabinet Treasurer and the College Administration Committee. Thank you for your support and giving us your valuable speech. I extend my sincere gratitude to our respected principal, Reverend Dr. Sister Reginama Joseph, our Vice Principal, Reverend Dr. Sister Minimal Matthew, and Reverend Dr. Shaji John, and our college bursar, Reverend Dr. Jose Joseph, for supporting us throughout this initiative. I express my heartfelt thanks to our cabinet advisors, and thank you all for joining us and making this event a profound success. Thank you, everyone.